this seminar today. My name is Suman and I will be emceeing. We're going to begin with a few children from our community. This is a presentation from Gamapander's Progressive Cultural Association. So if we could please put a... These kids are from Progressive Cultural Association and from Hawksfield Hockey Club. ਇਹ ਬੱਚੇ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਫਸ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ so these kids will tell you some real stories of drug addicted kids that were involved in drugs and they got out somehow so these kids watched it on YouTube their life stories then they wrote it and then they're going to present you and there's going to be some real facts about India and about Canada relating to drugs. I am Prableen. I am in grade 5. I will be sharing a true story whose character is a girl called Mara. The story's name is Drug is not a substitute for self-confidence. Mara started drinking at the age of 10 and in grade 6. Now in this story, I will be Mara. I started drinking in grade 6 and at the age of 10. I like the feeling. I like going to underground parties. When I was small, I was really shy. Whenever strangers talked to me, I would start crying. I felt like I was not normal, and drinking helped me get rid of that feeling. I continued taking drugs until I was 30. I got involved with a drug dealer and got hurt in a shoot. I was on lots of pills and got all the prescribed medicine from a doctor in a pain clinic. It was only a 5-minute visit and he will write you all the pills you wanted. When I went to a rehab center, I was not pleased. My therapist helped me a lot. I was throwing up for days. Now when I look back and look at my parents, I feel so sorry. I feel bad about it. They were just normal people, never drank and never smoked. Exercise, yoga, and games helped me a lot to get out of all this mess. I am so excited to be living again. One true and serious fact is that 47,000 Canadians die because of substance abuse annually that happen every year. Thank you. I will be sharing some shocking facts about drug addiction. 83% of students of Ontario in grade 12 drink alcohol. 30 million kids of age 12 said they did drive after drinking. 60% of illicit drug users in Canada are between the age of 15 and 24. In 2013, 70.4% of University of Calgary students reported they consumed alcohol during the year. Painkiller prescriptions have increased 850% in 10 years. 11.2% of University of Calgary students reported that they had consumed prescriptions, drugs that were not prescribed to them. Save coming generations. Do read books, go to the gym, spend time with your family. Be aware to keep yourself away from drugs. Thank you. My name is Chanpreet. I'm in grade 8. I will be sharing some stories about a famous reporter, Mintu Gursaria, who took drugs for more than 20 years. He was a famous kabaddi player, which is a favorite game of Punjabis. He tasted drugs first time at the age of 8. He plays kabaddi while on drugs. He would fight random people for money to buy drugs. He sold his parents' jewelry, everything that he could sell. He would be away from home for months, not telling his parents where he's been. He injected his body everywhere, not leaving a spot to inject anymore. During one fight, he got hit in an accident and broke his leg. He was on bed for months. While on bed, he read many books. Books changed his life. Besides giving him knowledge, books helped him stay away from drugs. He was now concerned about community problems, and now as a reporter, he fights for his people rather than fighting for himself. A fact, 73.5% of Punjabi youth is on drugs. Thank you. My name is Sajminder. I'm just in grade 2. I don't know a lot about
love drugs. My mom told me say no to drugs. Stay away from kids who do drugs. Don't take food from strangers. Drugs are not healthy. They are not good for your health. So there's lots of drugs. Don't take any. Some friends can give you drugs too. So we are here to say it loud. Thank you. He is a local businessman, social worker, volunteer. He's an editor for Sig Versa and also a writer. Many of his publications are going to print this year. He's been working hard to make our society a drug-free one, so he's going to come forward and tell us about the Drug Awareness Foundation of Calgary. So please put your hands together for Mr. Parhar. ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਟੈਟਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡਰੱਗ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਫੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਣ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਾਫੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੀਨੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੰਬਾਕੂ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਆ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਕੇਨ, ਹੈਰੋਇਨ, LSD, ਐਕਸਟੈਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ, ਆਕਸੀਕੋਟਨ, ਮੈਥ ਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਤਾਂ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਹੁੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਊਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਟਕਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੋਕਲੈਸ ਸਿਗਰਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਈ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟ ਜਾਂ ਸਟੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤਕਰੀਬਨ 47,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਈ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ 70 to 80% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਬੀਅਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੇਰੀਓ 'ਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 83% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬॉयਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 23% ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ, ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 17 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ 83% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਉਹਦਾ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ, ਤੇ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-12 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀਸੀਐਸ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 63% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ
ਵੇਚਣ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ CBC ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 16% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਯੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਆ ਉਹ 8ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਦੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਆ ਉਹ 8ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਤੱਕ 15% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੀ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 33% ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ 12ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ 45% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ 13 ਤੋਂ 25 ਦੀ ਏਜ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਏਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉੱਥੇ $700 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ $295 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ $224 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗਸ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $200 ਮਿਲੀਅਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਆ ਜਾਂ ਜੱਜ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਮਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ, ਜਾਂ ਫੀਜ਼ੀਓ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ 75.3% ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਡਰੱਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ। नशिया जोगी रह गई, पुत पंज दरियावां दे पला क्यों नशिया जोगी रह गई। माए वर्जिन पुत्रानू रात यादे पै गई, रात यादे पै गई। पुत पंज दरियावां दे पला क्यों नशिया जोगी रह गई। इनानू किवी आवाज़ा मार, किताबरों लाउंदे सी उड़ंतर पंखण मदियां डारा। पौड़ दे पुत्रा जहे जहे क्यों टीटा बह गए, क्यों टीटा बह गए। पुत पंज दरियावां दे पला क्यों नशिया जोगी रह गए। ले गया कौन छांग की छाँव,
वीर ना किस था पींगा पावा चांबड़ी पहुंचण दे चांबड़ी पहुंचण दे कुआरे दिल अंदर ही रह गए दिल अंदर ही रह गए पुत पंज दरियावां ते पला क्यों नशियां जोगे रह गए धरती दा धर्म गया जवानी तुर पई उल्टे पासे दाते दे हथ विच ने भला क्यों खालम खाली कासे सिद्धे राह तुरदे क्यों असली हो ले गए असली हो ले गए उत पंज दरियावां दे पला क्यों नशियां जोगे रह गए सिदकों क्यों डोल गए पंजाबी असरिया मोड़ जवानी जद डोरी टूट जावे गुआचर मर के रहे न गानी छद शब्द पंगूड़े रूए शब्द पंगूड़े नु चंदरे केड़े वैणी बह गए केड़े वैणी बह गए ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ At this point, I'd like to invite Dr. Stefan Mustata on stage. He's going to speak about the medical effects of drug use, essentially. He is a nephrologist and an assistant professor at the University of Calgary. So if we could please put our hands together for Mr. Mustata. Dr. Mustata. Thank you very much, and congratulate Bill for the work he's doing, and congratulate you for the effort you put in this kind of work. The other thing I wanted to mention is, like most of you here, I'm an immigrant, and it's so nice and so touching to see 3 generations getting together and holding hands and thinking about the future of this community. This is really, really touching. Nephrologist means a kidney specialist, and a kidney specialist is somebody who basically deals with a variety of conditions affecting the kidneys. But one thing I wanted to tell you is it's a very difficult task for a physician nowadays to deal with prescriptions. Okay? You all know how busy we all are, doing different things. Physicians are busy too, and one thing I realized after many years of practicing medicine and nephrology is, I don't know, maybe it has to do with the fast lifestyle we live. People are much more likely to ask for a prescription to get a fix of their condition rather than, let's say, change their lifestyle. And I'll just give you an example. I had a patient recently, and it just happens I'm very interested in the effects of lifestyle on kidney disease in general and on health in general. So this patient has a number of medical conditions, including diabetes, high blood pressure. He's
a little overweight. So during the visit I spent, I don't know, let's say 10-15 minutes talking about lifestyle and saying that, you know what, I'm actually running an exercise program and I see the benefits of exercise and diet and so on, and this might have significant implications on the quality of life and the way the person feels. And this gentleman looks at me and says, okay, are you done? I said, yeah, I'm done. Okay, can you give me a prescription to fix all these things? I don't have time for all these things. I don't have time for exercise. I don't have time for this. It's interesting that people were so busy. There's 24 hours a day we spend, but we spend so many hours doing, I don't know, job-related things, business and so on, but we allocate so little time for ourselves. And that little time for ourselves is hugely important, okay? And can have significant implications in terms of how we live, how we evolve, how we educate our children, our peers, and so on. So it's very, very, very important. So in terms of prescriptions, as you probably know, there's legal and illegal drugs. A lot of drugs, which are prescription drugs, are prescribed by physicians. And usually people think about those drugs as safe. Why safe? Because they are prescribed by a physician, okay? The issue is most people who abuse prescription drugs do not use those drugs in the way they are prescribed by a physician, because those drugs are usually prescribed for a certain reason. Let's say, just give you an example, for some pain, which could be either acute or chronic. And usually we tend, and most of the time I think we're successful, in terms of relieving the distress, relieving the pain. But those drugs, although considered safe, have a very significant effect on people's physical and mental condition, and a lot of them are very addictive. To a point that, you know, like probably most physicians, if there's any physicians here, or most physicians who practice today in Calgary, we have our patients, we know after a certain period of time they're going to come back asking for that same drug. Okay? And it's very difficult to change this behavior. Sometimes we end up sending them, referring them to a pain clinic or to a specialist, because I'm a kidney specialist, so I don't have training in, you know, relieving pain or treating insomnia or anxiety. Having said that, we all end up prescribing some of these drugs once in a while because for different reasons people don't have access to a family doctor. Sometimes it's very time-consuming, and as you probably know, there's pain clinics in town, but waiting list is 3 to 6 months. So the question is going to be, what are you going to do the next 3 to 6 days when somebody has significant discomfort? So it's not very easy. The other issue with prescription drugs is they're very easy to get. Okay, so it's going to be probably hard for me to get some illegal drug within the next 24 hours if I decide to experiment on one. Whereas if I go to a walk-in clinic and I check myself in and say I had some major trauma as a result of getting into a fight with my sons, or I'm passing a kidney stone and I'm in terrible pain, the likelihood of getting a prescription drug, a painkiller, is probably fairly high. The other thing is, as you probably know, prescription drugs can be found in the house. So in our house, for example, we have medications and we usually keep them away because my sons are 10 and 8, and we don't tend to leave medications in areas where they are easily accessible. But not everybody does that, and sometimes these prescription drugs, let's say painkillers or
anti-anxiety drugs or sleeping pills are left somewhere by the bed or in the kitchen and so on, and it's so easy to have access to them. And there's something called curiosity, which is, something usually very good because that's how we learn about things, but that curiosity sometimes can be dangerous, and children, teenager, adults, hear about an effect of a certain drug and say, you know what, I'm kind of down, or I'm like in a lot of pain today, or I have problems sleeping because of the test which is coming, or whatever it is, or I'm very anxious, I'm just going to try this. And there's this sort of temporary relief of symptoms, which is very, very tricky, and this is probably the beginning of addiction, when people get that sense of, you know what, this makes me feel good. I'm not so worried about the exam the next day. I'm not so worried about my performance in school or in other setting. And slowly, slowly this evolves. So it's a major problem. The other thing I wanted to touch on, because as you know, by the time somebody is hooked on drugs, it's late. A lot of changes are very significant, sometimes are irreversible, sometimes the productivity of a human being who is abusing drugs is compromised. Children, teenagers, adults don't complete school, they cannot get a good job, so there's significant implications. And one thing we sometimes think about is risk factors. So, when you think about the risk factor for somebody to become a drug user or dependent, they are right there in front of you, and if you identify them, you can prevent these things from happening. So, in terms of risk factors, I would, being a nephrologist and a physician, I usually stick to schemes and so on, and I'm trying to get words which are easy to memorize. So for risk factors, I would try to get you to remember the letter F. Okay, so F. So friends are risk factors sometimes, and some people think that this is probably the most important thing, because sometimes there's peer pressure to use drugs. Okay, so I have a colleague at work who basically is desperate. She's a very busy internist, and she's desperate because her son got into drug use habit, and it's very difficult for her to break this because the son's friends use drugs. So when they get together, this is the main activity they do. They go to parties and they do alcohol and drugs. Okay, so it's very difficult to intervene when there's this sort of peer pressure. That's why, if one wants to prevent this, the main thing is to create a culture where young people, so children and teenagers, have to say no to that kind of behavior. Discourage smoking, discourage experimenting with alcohol, and experimenting with drugs. There's so many other things youngsters can do and still feel good about themselves and about their friends. So that's the first F. The other one is family management issues. Okay, so a lot of people who try drugs, experiment with drugs, have a lot of stress in their families, and sometimes they have this issue, and I hear it over and over again. Don't get me wrong, I'm not a pediatric nephrologist, but I end up talking to a lot of young people, and especially when they hit the teenage years, there's this sort of, mom and dad are too busy, mom and dad are never here, mom and dad don't know what's going on, they don't understand me, so I'm an adult, I'm on my own, I'm able to make my decisions, and sometimes these decisions are wrong. And if the family is dysfunctional, and there's no communication between brothers and sisters, or especially parents and children, it's a disaster, especially if there's drug abuse. I'm not going to think about hard drugs, but especially if there's smoking and drinking alcohol in the family.
Okay? It's going to be very difficult for mom and dad, if they smoke and drink, to go to the kid or a teenager and say, don't do this, don't do that, and so on, because they basically do it. Okay? So it's a tough situation. The other F I wanted to mention is the word failure. And this failure is, if I think about somebody who is a teenager, would manifest in two areas. One of them would be school. Okay? So a young person who's failing in school, there's research showing that they are more likely to do drugs. Okay? They're not happy, they're anxious, there's all kinds of things happening, and then sometimes they find relief in this because they have all kinds of guilty, like there's guilty complex, there's blame, there's insecurity, which develops as a result of that, and sometimes this, like, different kind of drugs, including illegal and legal drugs, give the person this kind of sense of security, which is very short-lived, temporary, and misleading. The other thing, which I think is very important, is failure in terms of healthy, recreational, and leisure activities. Okay? I'm an immigrant, I interact with a lot of immigrants, we all know how busy life is when you come to Canada and you want to get the bull by the horn and establish yourself, you get a job, sometimes 2, sometimes 3 jobs, and you work from like 5 o'clock in the morning to 12 o'clock at night, and so it's very difficult to get this sort of like, okay, what do we do as a family? But sometimes, and research shows that if there's a failure of this sort of like recreational and leisure activities, and this includes exercise, or yoga, or going to the community center, or going to the church or the temple. If there's a lack of this, those kids, those young people are much more likely to get into those kinds of habits. So of course, this failure can, if you look at the other side of the coin, can be reversed and can be used as a preventive strategy. Okay. So the second part of my talk, I wanted to, I don't know, give you a point of view of a nephrologist to what is going on with our health in general. So a kidney specialist, I'll just give you an example of, let's say, a usual day when I see new consults. People are usually referred to me for some sort of kidney condition, but the kidneys actually are a bunch of blood vessels. Okay? We were able to study the kidneys fairly well because from the kidneys we get the urine, which allowed us over the years to understand better what's going on. But at the end of the day, the kidneys are a bunch of blood vessels, so when we deal with the kidneys, very often we deal with the blood vessels or the vascular system in general. So I'm going to ask you a question, okay? What do you think the most common cause of kidney disease in Calgary is on March 19, 2016? Very good. So high blood pressure, very good. It's one of the most common, and there's another one, diabetes. Okay? So I just want to tell you that probably 2/3 of our patients are seen by us on a regular basis and become our regular customers because of those two conditions. And just to give you an idea, that if we do something to prevent diabetes and hypertension, people like me are going to be out of business within the next 20 to 30 years. And I'll tell you, I wish I would be out of business in 20 or 30 years. Okay? Because it's very important what we do with prevention, and the next speaker is going to give you an idea about the work done right now. So, the other thing which is interesting is we see patients who have kidney disease, but the kidney disease is a window to what's happening with the body in general, and a lot of
the morbidity, a lot of the conditions people, like our patients develop, have nothing to do with their kidneys. So a lot of our patients die because of heart attacks or strokes. And the kidney disease is just a marker of the fact that their vascular system is failing. And one thing I wanted to bring up to you, and it's interesting that the most important epidemic we're dealing with right now in the world, and probably North America, is the epidemic of diabetes. And a lot of it has to do with the fact that 30%, 1/3 of the youth in this country is overweight or obese. Okay? So you can imagine the implications of this. Why is this important? It's important because we can address this early, and we can intervene early and hopefully decrease the chances of this big tsunami, which is basically hitting, it's basically hitting Vancouver in brackets, and it's going to swipe over Canada. It's moving that way. So, prevention is very important for kidney disease. And if somebody asks me, okay, what are the medications you're going to use by the way of prescriptions? It's very easy. And what nephrologists do and wish the patients would do is exactly what a cardiologist does and wishes their patients do, or a neurologist who deals with stroke does, and endocrinologists who deal with diabetes. So it's basically good common sense, paying attention to those 10,000 steps we're supposed to do in a day, try to move, to get moving, try to drink the water we need to drink to flush the kidneys, because drinking water is very healthy, try to stay away from salt, and try to maintain a healthy body mass index. Body mass index, as you know, is how heavy we are as compared to our height. So if all these things are done, and there's a lot of research showing that a very significant impact in communities is happening when all these things are addressed. Okay? So one thing I wanted to mention, as my time is up, right? Is I'm very happy to have friends in this community, and I see a lot of good things happening. I would like to be a speaker again, and I would like to give you some information about what we see happening at our level, which is going to be a sign of healthy lifestyle in the community. Thank you very much. Has ever used it in their life, if you could please sit down. ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਗ ਲਿਆ, please sit down. ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, please sit down. ਤੁਹਾਡੇ friends circle ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੀਂਦਾ, please sit down. Yes, you've ever had it in your life. Now please take a look around. And how many people are affected by drugs and alcohol? Are you guys standing because you've never ever dealt with drugs in your life? Never. Wow. Amazing. Okay, so First of all, मैं appreciate करता ड्रग अवेयरनेस फाउंडेशन कैलगरी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਸਕਡ ਟੂ ਸਪੀਕ at this event about some legal consequences of using the drugs or dealing with the drugs or having the drugs or dealing with a person who is then dealing with the drugs. There's so many consequences, but मैं भी समझदा कि ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ consequences ਆ ਉਹ social consequences ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਲਾਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਡਰਿੰਕ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਅਫੈਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਬੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਮਨਲੀ ਨੋਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ DUI, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਚਾਰਜਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚੈਸਟਮੀਅਰ ਲੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ, ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ। ਓਪਨ ਲਿਕਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਅਫੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਓਪਨ ਲਿਕਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਕਰ ਓਕੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ 0.8 ਦਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਰਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਸ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 0.8 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਗੈਟ ਦੈਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੈਕ ਅੰਟਿਲ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਨਿਊ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅ ਸਕੂਲ ਬੱਸ,
doing any kind of job at the airport, doing any kind of job at the security, and lots of other jobs. ਜਿਹਦੇ police clearance ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ requirement ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, and even doing some volunteer work like soccer coach or some other coach. ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ offense ਜਿਹੜਾ ਉਹ that can affect your career, that can affect your future, that can affect your any possibility, any prospects of your life. And especially if you are convicted with any drug offences, that will have more serious consequences for you. And in which immigration ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ consequences ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ especially ਆਪਣੀ community ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ discussion ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ aware ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And I think if I can just read it, Immigration and Refugee Protection Act ਦੇ ਵਿੱਚ section 36 ਆ, Immigration and Refugee Protection Act 36 ਮੈਂ encourage ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ, they can read it. It's available on internet, it's available on website, which is section 36 subsection 1 and ਉਹਦੇ 'ਚ subsection D ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ community ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ we need to talk about it, we need to be aware of that. This deals with our offences. If we any kind of offences we do here ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ consequences ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ we have to go through that, there is a process. ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। No, that's not true. The situation is that under section 36 of Immigration Act, under subsection C, it says committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed, and that if committed in Canada would constitute an offence under an act of parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. So ਕੋਈ ਵੀ offence ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ PR ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ offence ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ offence ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ inadmissible ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੂੰ inadmissible person ਬਣੂਗਾ, criminally inadmissible. That means ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ PR ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ offence commit ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ PR ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ offence commit ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ offence punishable ਆ, ਜਿਹੜਾ offence is an offence according to the Parliament Act of Canada, ਉਹ ਬੰਦਾ criminally charged ਹੋਊਗਾ, ਉਹ inadmissible ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ inadmissibility ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਂ consequences ਆ ਕਿ ਜੇ conviction ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 years from the conviction date, from the last conviction fixed or conviction completed, ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ rehabilitation ਦੀ application ਕਰ ਸਕਦਾ। That means ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ consequences ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ serious ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ criminal inadmissibility ਆ of a PR or a foreign national, ਉਹਦੇ consequences ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, and any offence ਜਿਹੜਾ drugs ਨਾਲ related offence ਆ ਉਹਦੇ severe consequences ਸਾਨੂੰ face ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। I just want to remind you that the objective of this organization is to bring awareness, and to bring awareness we need to talk. And we need to talk to each other, we need to talk to at home, and whenever, wherever it is possible, to talk about it and bring the awareness. Thank you very much. Next, our next speaker will be Mr. Jim Gray. He is also a chairman of the Calgary Academy. He's involved with the YMCA. He's an officer of the Order of Canada. And in 2005, he was inducted into the Canadian Business Hall of Fame. I'd like to just talk to you about a subject that is dear to my heart, and I think all of to your heart,
and it's one of the most challenging issues that we have, and that is the issue of wellness, the issue and general population health. This whole issue that we've heard about today, addictions is a very large part of it, is putting a tremendous burden on our government and on the future generations in this wonderful province. What we need, in our opinion, is we need programs that are going to keep people out of hospitals, keep people away from the acute care system, keep people healthy. We have to talk to people about and convince people to invest in themselves and to invest in healthy lifestyles. And that's what I would like to talk to you about. Now, way back when, in 1998, the government of the day asked me to do a program which was it was entitled Towards an Active and Prosperous Alberta, then Health and Well-Being Advantage. And it was all about activity. It was about moving, and it was about children, and it was about seniors. I'd like to say a lot happened in the intervening 18 years, but not really very much has, unfortunately. And it is true that diseases like cancer, heart disease, diabetes, mental illness, etc., impact our quality of life. They impact the productivity of our society. And most importantly, they impact the integrity of our healthcare system itself. These 90% of the burden of our healthcare system are encapsulated with these particular diseases. And the inexorable rise in healthcare costs, and if you look at the whole spectrum of healthcare costs, all the capital, all the operating, etc., it's now starting to push 50%. And unfortunately, this just simply cannot go on. We have to intervene. And David Dodge, who has been used, and he's a good friend, wonderful fellow, and he has projected that if current spending trends continue, that healthcare in all of the provinces will consume some 80% of the provincial government expenditures in just 15 years. And that's not a very long time. So my message to you today is that we need to get serious about prevention, about wellness. And fortunately, there's a great deal that can be done. In our present healthcare budget, about 1% of the money is spent on prevention. 99% of the money is spent mainly on acute care. And as Dr. Mustafa has mentioned, some of the basic health care statistics, general population health statistics, are really quite scary. 30 to 32% of our children are either overweight or obese. The reality is that the inactivity index, due mainly to our iPhones and our technology, is going up dramatically. And all of these things are now addictions, as we've spoken about today, are increasing. And injuries remain stubbornly high. So what we're proposing is that there be an Alberta Wellness Foundation, that we take it very, very seriously. And we want a couple of things to understand. Wellness is a long-term strategy. There is no quick fix. They used to say you can't just add water and shake and we've got a solution. That just doesn't happen with wellness. It takes an intergenerational change. And what we're suggesting is that in communities, in the workplace, in schools, in families, that in NGOs and in businesses, that wellness become a priority. Now there's there's 5 areas. The first one is increased activity, and I'll just tell you a little story. 25 years ago, you have to walk the talk, and so I know the Saddletown YMCA is just over here. Well, I was in the downtown YMCA this morning, and I did my swimming for about an hour and a half. And it's taken me 25 years
But believe it or not, swimming every day, I'm putting dots on the Trans-Canada Highway. I've managed to swim across Canada. And it's taken, and I'm not, by the way, let me emphasize, and that was, by the way, over 300,000 lengths of that pool. I know that pool very, very well. But my point isn't to pay me, but if I can do that, we can all do that. We cannot use the excuse we don't have time. We cannot use the excuse that it is not a priority. I have so many friends. I may be one of the older people, I know I'm one of the oldest people in the room. And I've got so many friends that invest in their monetary resources, but they don't invest in their physical and neurological resources. They don't invest in themselves. And I find that to be just a simply tragic situation, because it results in a much improved quality of life. And it gives us energy and opportunity, and it changes our attitudes. And in terms of addictive behavior, and mental health, we need to invest in that area. Improve nutritional practices, and I'll tell you one other quick anecdote. I was swimming away at the YMCA one time about 7 or 8 years ago, and I was invited to a meeting of 300 people at the zoo to plan the South Health Campus. 300 people, imagine. And I listened to this for 3 or 4 hours, and they finally said, does anybody have anything to talk about that hasn't been talked about? And so I put up my hand, and they said, well, Jim, what is it that you want to bring up? And I said, I've been sitting here patiently for 4 hours, and not one person has talked about how we're going to keep people out of this new hospital that we're building. All we could talk about was acute care. We're going to have strokes and heart attacks and broken legs and all the rest of it. But this is a South Health campus. It isn't the South Acute Hospital. It is the South Health campus. And wellness and prevention is part of the South Health campus. And they said, well, do you have an idea? And I said, I do. What is it? I said, I'll have it on your desk by 10 o'clock tomorrow morning. So I recommended they put a YMCA in the middle of the hospital. And of course that caused all kinds of upset. And they said, Jim, we would like you to study it. And I said, no, I'm not going to study it. And then they got mad. And they said, well, now you've got the idea and you won't let us study it. I said, I want it announced on the basis of a 8.5 by 11 inch piece of paper. Because we're announcing a strategy. We're announcing that wellness is important. And then now we're just going to talk about the tactics and the details. How many exercise bikes are we going to put in? Or what about this? Or what about that? Well, I'm pleased to say that there is a YMCA. It could have been a YWCA. It could have been anything. In that hospital, it's open 24/7. The nurses use it. The doctors, the patients use it. The janitorial staff use it. And it's wonderful. And it's the only acute care hospital in all of Canada that has a wellness institute embedded in the hospital. So, number one, what we need to deal with are activity. Number two is nutritional practices. And by the way, in that YMCA, there are tiny little kitchens to teach new Canadians how the Canadian cuisine, and how they can make the adjustment from their national cuisine to ours. There's mental health and addictions, and then early childhood intervention, and finally injury prevention. Those are the 5 initiatives that we have. We're suggesting that a Wellness Foundation would just raise the expenditures from 1% to 2% of the total budget, and that it be focused on those issues. And I must say, we're being encouraged. We have a way to go. I think Alberta should be a leader in the whole country on wellness and on prevention and on keeping people out of our hospitals. We're suggesting that we go the way of Great Britain and most other countries and consider a levy on sugar-sweetened beverages. We also suggest
suggest that this not report through the Minister of Health. Not that we don't have a wonderful Minister of Health. That isn't the point. The point is that acute care trumps wellness 100% of the time. It always has, and it always will. And so it isn't about people. So we would suggest that it be report to the Legislative Assembly of the Government of Alberta, much like the Heritage Savings Trust Fund. Now, others have done this, and they've done it very, very successfully. And the U of Vic Health Foundation down in Australia, and many others have done it. We can take best practice from around the world. We can be a leader in this, and we can keep people out of our hospitals. Now, 130 agencies have signed up. Red Cross is our partner. The City of Calgary, Edmonton, Red Deer, Lethbridge, Medicine Hat, etc., have all passed resolutions. We have unions, we have businesses, we have school boards. We have all kinds of agencies that have signed on to this. And right now, we have a little online petition that my grandchildren helped me navigate, and it just to signal to the government that this is a popular idea, that this is an idea that they want them to consider. And by the way, when I say we wanted to have 1% of the budget, that's $200 million a year. I see CC sitting here, and the blood just drained out of his face when I mentioned that. But we're suggesting we get there in 5 or 10 years. And we're suggesting we get started with maybe $5 million, or $7 million, or $8 million. That's a little bigger. But the important thing is that we get the governance right, that we separate it away from acute care. We can't ask the Minister of Health to handle this file, because issues of the day are too profound, and they will trump this file every time. So what this is called, by the way, let's take wellness off the waiting list. And it isn't a matter of pressure, it's a matter of signaling to the government that there's popular support. And that's what democracy is all about. So I have these cards for everybody, and I hope you'll just take the time, if you agree with this, just to fill it in. It only takes you a moment, and as I mentioned before, if you haven't got the time, ask your grandchild to network it in for you, because they can do it. So in summary, it's all about the quality of life. And we have to walk the talk. We can't just turn it over to somebody else. Friends, family, Dr. Mustafa talked about this. Friends, family, and community are the great, great strengths of our society in this wonderful country and in this wonderful province. And relationships are important. And quality of life, maybe it's because I'm speaking from having many decades under my belt, but the quality of life is enormously important. And I can tell you that if you walk the talk, that if you'll spend the time on your own assets, your own natural assets, which is your health, that you'll be the great winner in the long run. Thank you very much. We have not achieved our goal, but we will one day. And when we see all those, like even I was talking with the Fran one time, he said, we are open, anytime you come forward, come with plans and we will help. And just I want to share some information. Our organization, Drug Awareness Foundation, we started in 2006, it's almost 11 years now. And we are a non-profit organization. And so far, whatever we have done at our own, doing radio programs for 5 years, doing seminars, rallies in Vancouver. I remember 2010, we was there in our Kirtan, and thousands of people, 100,000 people was there, just trying to give awareness, this is a problem right now, right? And same in 2011, we did a walk across Canada. Again, it was the efforts of those people who had a passion for this. And it all was arranged and done by the organization. And in future, basically, we are trying, if we can go back to our family values. Parents, they can be role model, spend valuable time with the kids, and give them awareness when they are young.
And sometimes like when you go out, oh, it's a big problem, nothing can be done about that, people hands up and just walk away. And I don't think that. This problem has not come from sky. It has started from the root or from the families. Because we have, forget about our family values, right? If we can start focusing in our families, definitely. One thing like I was surprised, all the time we always look for the government should do it. Or religious organization should do it. Why don't I take my responsibility for my family? Can't they take, like both husband and wife, can't they take care of their kids? They should spend. Actually, I know in the past we used to have a family school, home school first, right? And now even the kid doesn't even speak, right? But we send him to the daycare, we send him to the preschool, and that part is missing. We need in the homes the same school we used to have it and where we have learned. So its challenge goes to the parents first, and then definitely there are some programs we need from help of the government. And basically, when we talk about rehab programs, government is spending tons of money into that. And where we don't have any proactive approach, so we should arrange some program where we should give awareness to the parents, and parents should know the parental skills. If any situation comes or any issue comes in the family, how they can help their kids. All parents, they want to help, but sometimes we don't have the right tools and we make it worse. So that's where we need help from the government in future, where we can arrange programs like that in the communities. We can do workshops like that, so where we can help parents. So it's a two-way street. And I've seen in some cases that those kids, I was expecting them today, one is 7 years and one is 6 years. They inspired their parents. And the father was telling, my wife put her all efforts, my mother did her all efforts, I did not listen to anybody. I was drinking like crazies. But one, I saw my daughter, right? And when I was drinking, I see the expression on her face. That was a kind of like, we are emotional, we have to just understand their language. He said, she never said anything, but I can see when I was drinking how her face was there, and he quit. So there are some more, like we have lots of examples for that, but we are running short of time. I could not stop myself, like, yeah, but again, I will say, give applause to this gentleman. Thank you for having me. This is the second time I've come up to talk. My whole point of being here is not just to tell you about my story and what I went through with my family and my brother, but also I want to talk to you, especially the kids in the room, about choices that they make and just being okay with life and yourself. I can give you some great examples. My brother and I, we grew up fairly close. And we lived in the same house, we had the same food, we had the same parents, but we both made different choices in our lives. And I ended up actually losing my big brother when he was 25 years old. He was gunned down coming out of a gym. And since then, it's left my family quite devastated. And it's been really hard to get back up and, live after that. My brother he was in grade 6 when we first saw the signs, and I could see a lot of little kids here that are probably around the same age. I saw it when he was being picked on, and he couldn't take it anymore, so he decided to lash out, and he got into a fight with those guys. And ever since then, we started seeing some weird behavior. We started seeing odd people coming to our house, coming around the house, talking to him, kind of targeting him. And I remember my dad had to run out and, tell him to go away and leave his son alone. But then the phone calls started, and then he started demanding a cell phone. And back then, having a cell phone was kind of a big deal. It's not something that everyone would have kind of like now. And I remember when he was 25, and it was about a week before he passed away. I remember finding him in his room, really upset and crying, and I asked him what's wrong and how I could help. And he had told me that he thought that he knew he was smarter than these kids,
and he felt like he didn't belong in school, and he felt very different. And for him, his solution was to get into this group, do a few things for them, and quickly get out. But the reality of that is that you can't just get in, deliver a few envelopes for someone. You basically become their puppet, and you have to do what they're asking you to do. And the second you decide that I'm not going to do this anymore, that's when trouble starts, because they don't let you out quite easily. My message here to you guys is, when you're in grade 6 or elementary school or junior high, it's really hard to make the right choice, especially when you have all the pressures on you from not only your parents but from school. And trying to find a place where you fit in and belong, it can get really hard to make the right choice. But remember that the choices that you make, they affect not only yourself, but they affect the people that you love. If you choose to bully someone, if you want to pick on someone because of the shirt they're wearing, you're not only hurting that person, but you're hurting the people that love them. And if you're the person being picked on, and if someone's picking on you because of, your shirt or your haircut, you gotta look at it as in, what's wrong with that person? What are they getting out of picking on me? And it's usually they're just filling a void in themselves. So it really has nothing to do with you. And I think the secret is, if you can just put your head down and work hard and just get through school and make some dreams. Dream big, because it can happen. You'll get through it. Just be that good kid in school that does their thing. Everybody knows that kid's not going to do anything bad. They're not going to get picked on. And I wanted to say to you guys that, to the kids especially, that there are two things that no one can take away from you, and that's your education and your independence. Those two things can never be taken from you. As long as you have those, all the power to you, you can do anything. I had to live in a house full of darkness and violence and fighting. I watched my brother go down a really dark path. It was really hard for my mom and myself and my dad to do this. And the only thing I could think of that would get me through was to get to school and go to school and one day become a doctor or an engineer. And I ended up doing that, but I also ended up making my dreams come true and becoming a fashion designer and having a clothing line that is respected. And I travel around the world, and I want to really leave that with you guys, that things can happen if you just work hard, make it happen for yourself, make good choices. It's easy to get sucked in, but just remember the people that you hurt and how much it's not worth it in the end. My brother left the three of us pretty devastated and torn, and the things that he did at the end wasn't worth it. And I saw him crying days before he died, and I saw the regret, and it really isn't worth it. And what you guys think right now that's cool and that's definitely is not cool when you're out of school and living the life of 9-to-5 work. It's way different. Nobody's going to care what you're wearing. No one cares how many friends you are, or how many friends you have, what car you drive. And if they do, you're hanging out with the wrong crowd. But the world outside of school is much different than what you are experiencing right now. So that's all I really wanted to leave you with. And if anyone wanted to talk to me or have any questions, I'm still here, so come out and talk to me. Thanks. I would like to express my sincere thanks to Dr. Stefan Mustafa, Mr. James Gray, for taking out time out of their busy schedule and sharing valuable information that prevention is better than cure. And I would like to thank Nina Rao-Ferre for sharing how to handle family issues, and that was just such eye-opening, showing us basically, even in the time of when you are personally going through such a difficult time, and you still manage to achieve, and that can be done, even in the difficult times. And I would like to thank Taranjeet Aujla for all the legal aspects of how the drugs can affect your legal legal complications. And I would like to thank Harcharan Singh Parhar
that he talked about basically the biggest challenge, that drugs are a problem in our community as well as in the Canadian community in general. Thanks Kamal Pandey for a beautiful presentation. And one of the things that really opened my eyes this afternoon was basically that skit, showing how that the drugs not only affect the individual but also it affects the whole family. So that's one of the, it caused a tear in my eye, and that was so powerful. And we appreciate all the help we get from the media, radio media, Sarsangam, Ranjit Sidhu. Like to thank Red FM, Rishi Nagar, and all other staff at Red FM, Sabrang, Rajesh, and Manjeet. And Apna Punjab, Lakesh Sharma, Manjeet Jaswal, and also the print media, Sikh Versa, Harcharan and Gurdeep, and Punjabi Akhbar, Harwan Singh Butler, Pravasi Punjabi and Ajit Jalandhar, Jasjeet Singh Dhami, Asian Magazine, Punjabi National, Ranjit Sidhu, television media, Jag Punjabi, Satwinder Singh, Asia Magazine TV, Jagtar Singh. Special thanks to volunteers for their time and effort to make this a great success. And thanks to the Falconage and Castle Ridge Community Association for their support. So this kind of seminars, a lot of people contribute. A lot of people contribute to little things like basically even putting the banners up and stuff like that, setting up the chairs, bringing the food in, and also arranging all the presents for the basically gift for the kids who talk about what they learned from the seminar. So this was really great. Thank you very much for coming.